problem. Báilce chrócaigh, nó táilcha fad chunimara. Give me a crowd shot, Cameron. Six, hold it there. Yeah, the big crowd here. Agus slua anna bhúr fad anseo. Agus iad ili nó leis an dáchluhanis agus gan éon rómhíl chuige chuid for tús leis an géad cheannacha. Cehar láir páitce bearamo an slitar caitisteach agus inimirst siúil an slitar bhfuilte amach haris a bheith líne agus pop bheith líne a bheith gán do Donal O'Neill. Donal O'Neill a haigimirt sa líne lechúil ag a Kilkenny. Agus tippin a chéadéireach. Sinné bhíon ó Corcráin a haigimirt leis na minúis den 3 bliain as a chéile. Donal O'Neill agus Raymond O'Connell agus puck taobh líne a bheith gán do Corcaigh. 1, 2, 3, Raymond O'Connell a hócaigh an counsa ag imirt sa chréibh idir bheánach le mala anna bhliain im líanacha cégur clúichiad sa chluithe le cheannis. Ísel agus an boltóir gabh leis a teachta clíonn san. Bhaintamach agus na chuireó buachala a bhírig i chur isteach go dtí léamó maiannig. Go dtí mac de Londra. Dar gur phríochna go chéibh sé fiún riachta a roiid. Bhaint isteach agus sáirithe go deasaige eile nó beáin. Seamus McDiarmid a bhuiitear siúd a go léamó maiannig. Seansa go léam. Haris an líne Shachrán. Okay, Cameron 3, back on the field. Keep on. Chórna go ihe I go Kilkenny go géad le. Cable every time he moves. Anna bhfuile bhfuilteige bhíon ó Corcráin. Go dtí paramach a gáin I bhí láir páitce sa chluithe le cheannis. Na letas na hinneomh a bhfuilte go Hulk I go bara haris a bheith líne. Dáthaí ó Bern a hócaigh an counsa agus óras gomáin a siúd tam. Agus Kilkenny éan ón sa inis. Seansaige Seán ó rion. Seán ó Sibhleáin. Ach haris an líne Shachrán. Seán ó Sibhleáin os na seamróga. Agus siúd Henry is rán ó sínsiré le faoidan Kilkenny. Beidir go ránóidí sínsir Kilkenny. Annach leamú agus bhuiilteisteach a John Cole agus seansaige Seán ó rion. Anna háú dianta go níl ó Donal agus bhíon ó Corcráin teachta gabhrid. O gána hanamach an tarsa, mi hymwig. NG mac cumasbig. Sáirthe sa chrúnig a ferbal ó rion. Wide. Agus Shachrán, Baltaráin le. Give me a cutaway centre field 3, tight shot. Háireacht ramúg a Kilkenny go dísa agus seansa bháin ag a Corcaigh. Seamus McDiarmid captain Kilkenny. Lost all the effects, have we? Donal O'Mahony. Liam O'Mahony. A bhuaisteach a Joe amol na Carnoige. Seansaige Mac de Londra. We have Wig. Corcaigh with train in an onside. A Derek and Kate score a haul. A tipper with Isa. Agus puck taobh a began the Kilkenny. So bhil yes dianta go dothaí ó Berndoid agus sé hénig a hócaigh an counsa.
Iarach sáirithe go Seamus McDiarmid agus Kilkenny Derek dul an únsaí. Ach, an slittar sáirithe go Christian Brynach. Bhuilte go dtí láir páirce. Gus na chuide buachala, Derek Cork go chuir an únsaí. Chlantamach áfacha go Sean O'Malley. Ach fachta ag bríanó síocháin de Chorcaig agus puc séir gnóthe ag an síocháinach. Agus bara mac é gáin a hócaig an puc séirsa de Chorcaig. Bhí sé gimmart a láir páirce an aig chuide. Ba sé scoil go dtí an mainistir thuaig agus bhuaig chláiste na bhlanáin ar a súd in a himirt. Bara mac é gáin deisige an chiad scóraáil. In aig na gaithe agus cólín fachta ag bara mac é gáin an chiad scór de Chorcaig. Suas leis sé nómataí imirimithe agus bara anna hásta le sin. Ellen ó becháin, ceall mór fada bhuiltige, agus sáirithe go maithe bríanó Corcaráin, anna bhíanach sa bhersa, míanach sínsir, ach iarach túd sáirithe agus seachún Kilkenny agus Diarmid ó leáid, ach tá buitir siúd ag fergalóiríon, iarach argail sáirithe, ach bhí amach harise dé blíine, puc ta blíine de Chorcaig. Fergalóiríon a hócaig í seo. Bhuilte go híisialaige, laga iarach tuaig, agus sáirithe ag pádraig ó Tharaíl, bhuilte gan Tharaílach, ach bhuilte go ma, harise dras ná. Pádraig ó Tharaíl, agus na fórne chur cóscóraige. É siúd a gimmart leis glub céan agus a gimiríon Richie Power. Annach lemú ag a dafhaile an báis, san ag a Donal O'Neill. Bhuilte steach agus deisinis ag a Sean O'Rian. Sean O'Rian, bhuilte go ma, harise dras ná ag an Lánta Sachanson, Sean O'Rian. Bheama sé an Counson go deas agus Kilkenny inis curchan cín. Seach nómataí imire. Agus bhí sé siúd ar nó a dul go dtí pláiste chiaráin Kilkenny go bhfuil Craibh na héireann bhuiite le gá bliana sa chéalacha agus bhfuil óra liad an bhuiid an chomá. Bara mac é gáin bhuiite ag Seamus McDiarmid. Ach, an slittar i mithmach de bhríom chomáin pádraig í aríon. Puc ta bhlíine. Agus Christian Brynach a hócaig an Counson. An ótamáil idir dalabach plantamach aige pilibheolach gáin, mac le fan, sáirithe ag na chuide buachala, bhuilte nún go dtí Peadar Macáin. Macáin agus í bhuilte ag a siúd go dtí Raymond O'Connell ó bhalla, a mecht leis ar ruth réanal. Agus é ddírig Donal O'Neill a churdá ach Donal róbhaga in éireann le an slittar ag a Donal agus plantamach go láir páirce. Sáirithe ríist ag bríanó Corcaráin anna chluthá immart ag a siúd a Chorcaig. Isteach go dtí bara mac é gáin. Go dtí Raymond O'Connell ach ar seacharán don Carnabáta do Chorcaig. Ellen ó becháin. Le hólathe Chorcaí éana dheacaid meach tósta, chlantamach go dtí láir páirce, léama maoinnig anna talún. Donal O'Neill i dtíar a stop agus seachún Raymond O'Connell. Raymond O'Connell go dtí bara mac é gáin. Sáirithe ag Sean O'Malley agus plantamach ag Sean O'Malley i Joe láir na páirce. Dul a Joan Clitter inis, Peadar Macáin de Chorcaig. Agus taidir céide go bríanó síocháin, isteach go dtí Marc de Londra. Go dtí Brandán Brynach agus seachún Brandán agus é laistigh don lán cholaí.
agus deise go líam mai anig agus gháil isteach an son Príomh Ómidí agus sa cól aimsithe an son aige do chorcaig Príomh Ómidí ó Arnfíris agus seo I seansa leid chorcaig in ómsaí a gháil isteach agus líam mai anig tarachcaid son agus sábháiltha ag an gúlbáide ach Príomh Ómidí ó chlodómh roiisteach agus a gaimsiú an chúil. Seansaige PSO dúlháine, machta feicteléní agus cúlín aimsithe ige na Kilkenny. Agus is maithas Greenlinn eithir, balcaid I mór, léan féid, ardamánaí na Kilkenny. Agus loch tacaíochta na Gailí agus iad an son I fiochan tíide glutha. Hen díhil a dhéanamh aige dírbadó le láid ach bhíon ó Corcráin do chorcaig anna chosint a dhéanamh aige baramach a gáin. Ach sáirithe an báltasa aige Austín de Cléad ed fóraíg. Sí iirecht chromú ag Kilkenny ó háiteann ag Corcaig éon am díag imar a mithe. Annach demú agus Calís an son dianta ed fáidir go fearíil agus pucsair de Kilkenny. Diarmadó le láid a thupaig an ceansa. Bhfuilte isteach ach bhfuilte roiada ar chéim na láimh idirse. Dón lom a hóna ar gine na gréine agus a gine na bíthe sa chéir le. Raymond O'Connell an slitar a mé macht a chríime chamáin ar a se dé blíine. Dón Lonéil do Kilkenny. Christian Benach I bhig machta ar naisige ach binte go agus seans an son ige NTS mac Thomascaig bhfuilte isteach go dtí díarmadó le láid agus bhfuilte isteach ar déide ige Sean O'Rian nach nóthaigh Coulson na Kilkenny in éidir le. Agus beag deis éiligin an ceansan I ghiscint meachta isteach Andreas mac Thomascaig bhfuilte isteach an son aige go dtí Sean O'Shevlein agus Sean O'Rian an bántasach a tarachcaide agus a gaimsiú an chúil. Agus tá cúl agus cúlín inis ige Sean O'Rian agus a tharú a dhéanamh ige Kilkenny dáthaí ó Bern gortathe agus isin ag imeacht an báilc agus gan mithe ach síneomatí díag imara agus anadaí a thuirt isteach ag Kilkenny dáthaí ó Bern imimehéad an báilc. Slitar ó bhuiile fachta an son ag Seamus mac Diarmada ní ábharach go maith an son ag éidí I seo an cluitir agus bara de poir a tháinig de bort na Kilkenny an áit cháithí I bheireann. An slitar a Hurling son Seamus mac Diarmada ag éidí ach bhuiile fachtaige agus é gortathe o'r leis acharaid, bhfuil hrón leis. Ra hán fóla dír.
Agus yn slô anna fwr ar fad yn so, agus iad I miadw a gona I. Anna holt a fynt as a lach agus, anna holt a fynt as a bíp I gysúd. Anna hennef a fynt igen lochfiach an ar fad as yn lag a dísa. Seamus McDermott agus iad a dérig an ilróin I hailis a stop. Emo, Eddie Boyd, agus is gear gyda sé leig chyn imra rhysd, agus Diarmid o Lelawyd a hwcaig yn Pogsair. Rhain dydych ymo a lor poeth Diarmid o Lelawyd, agus Seamus McDermott Eddie chosa a rhysd. Joe ymol da cear na oigi. An adog séti igen moltoid. Agus pari yna sé. A sé chan yn slitor a chahafystach atra. Eisiau diantige. Sian o seblaen i'r tsarahig eb hadar Macawn. Macawn. Antamach ige. Fanna teflíne, Harris a teflíne. Hugstassa da Kilkenny. Donald O'Neill. Fianna Corcorain. Agus yn tarda sians fachtige, a mach gyda lor poetge. Sorhe ige. Billy Bolloch goin. Gyda Seamus McDermott. Stach gyda Sian o Seflaen. Ach plant amach wyg siwd agus Christian Brynach yn sund o chorpig. Lechiad meddar o'n hwl hen. Gairi gyhord yn sund fi yn tynod o I. War a depoir I Michael Wegapach. Agus Corpig yn o'n si. Fe fi'n o'n mynd I. Mech nes y stach. Sgora'n siesiw. Gwyd hwl agus hoch wylun y maic i'r I. Wilton o'n gyda Raymond O'Connell yn y ddefele. Siansig y Raymond. Sgôr a gaim siw. Agus Pogsair gan ein ag o yn eich. Agus y sé baramach ei goin a hwgwyd yn Council. Baramach ei goin agus cwlin eile aimsyd I gen y chorpig. Cwl agus ched y cwlini. Dim o'n mwynig. Leis e rwhar einir agos anna iesige sgôr a gaim siw. Ach, rohi'r ach dweig agos o'r heg yn iafysio ag e cwl a hi Kilkenny. Plant amach ar eisiau ddeflini. E'n chwlin y foen I haidr na ffwrne, hen y trig y Kilkenny, hen y dowg y Corpig. Fi'n o Corcorain a rhysd yn tyn, agos trwy'r tîm bled ceharar a chi mehwig yn tyn ag Andreas McComasky gyda Seamus McDermott agos Calish Kilkenny yn tyn, Pogsair a Holico Odrig o Tharif yn slitter a Hocrwge
Wilte lena Kitawig agus Colleen das na Kilkenny. Colleen inish aimsithe ige Padraig O'Farrell. Agus Colleen idir na fórne. Colleen faras boyd ige Kilkenny. No Sheplan, a bólastach a láslí grí Sean O'Rian agus Anna Colleen o Sean O'Rian. Cúl agus Colleen is dolam aimsithe ige Sean O'Rian grísa. Agus sin, sníon méide hasgóráalta ige Cork ige fad grísa. Agus sí Colleen faras boyd inis ige Kilkenny. Mo maianig a bólastach sa chúine. Don Brynach. Antomach, go Lord Poitke, in Kilkenny. Agus annachlocha, a jemart ige Sean O'Rian, a sé na bheithigir fad, amach go dascarí Padraig O'Farrell. Agus Christian Brynach ar daladíar ige stop, agus Iarach lecharathe. Sean O'Rian, Baltabráin eile. Anna chórach ige le Neil O'Donnell. Neil O'Donnell and Lon Paulinson, Olu Shear, Counson and Mehmach Harrisha Devline. Agus Pop Devline, the Kilkenny, Padraig O'Farrell, who will Colleen aimsithe go díos aige a Hogan Counson. Stach a láslí go dtí Macomascuig. O'Rian agus annach lána diantaige amach go dtí Lord Poitke a Hannah Council an son ige Pilibol Gáin. Pilibol Gáin. An nón an son go dtí Austin de Clare. Iarach de Clare stoppathe. Agus bhíonn sí cháin, iarach túlsáirithe chomá. Ac a hymach gyda Panner Macau. Agus Bwylte gyda yn ddefnydd an boed. O ros am a hwn agus Pirib o Lochgoen yn edrych le. Ach mi eisiau tefmo. Edrych e blin, mi eisiau tefmo an boed gan bolt. Hain o'n mynd agus fehe imar y mehe. Si Cwlini idir na ffôn. Baramach e goin I Hogan Council. Winterstach Lashley. Agus Dishige Brand on Brynach. Niele Helen. Libelloch goin. Wollemach. The Kilkenny. Joe Lord na Poitke, agus nes Seamus McDermott an captain. Winterstach a Lashley. Sára higama, le Fergal O'Rian. Agus seo héil liam o maianig, da had méidir no masin amach. Ach ríist goada I Hema Live Edition. Timir liam o maianig le menúid lemini an ydig. A sé gobir le banca enta séidir a Corcaig agus eistrú fachta go Corcaig im líanaige. Agus sé Bob Hoynihan uncle le mar ránóidí Corcaí mar ránóidí Pelle. Bhíonn ó Corcaráin loich Corcaís na cúil go díosa gus Christian Brynach ní tebhata fiordach Kilkenny gróbha goibn baltas a Sean O'Sheplein. Iarach tára hafach. Dúisteach go dtí Padraig O'Farrell agus Cúilín Anagas an son ige Padraig O'Farrell an tíú Cúilín ige Padraig na Kilkenny. Agus inis tá chéad Cúilíní idir na fórne.
An slitter am mocha láta páitci. Sára he go maith an son. Ige bríanó sí cháin na chorpaig. Deirig gan brynach a bhaint amach. Bhailte isteach a John Hall ige Raymond O'Connell agus Colleen Aimsithe ige Raymond O'Connell ar bhalla. Agus sinning recht cúg nómataí de le hama an chólamháin idir na fórne. Tí Colleeny más mallet. Hadar Macau. Deirig í bhla Stechanson, Gudín Gúine. Austín de Claire bachirta go mará, bhailte Stech Gudín Gúinige ach Sára histig ige Andrew ó mar a chó agus plantamach ar is a dé blíine. Puck taobh líine ach bhailte go holc agus anna dhéis ige Corcaig, bhí anna dhéis an son ige Hadar Macau ach an slittar buinte go. Bhailte Stech agus pachta go deas an son. Ige Seán ó Sibleáin agus Colleen Aimsithe ige Seán de Kilkenny. Seán ó Sibleáin. Go bhfuil ahead Henry in bhaine go ránóidí sinsid Kilkenny an Counson Aimsithe go deas aige. Céidir Colleeny idir na fórne. Tí nómataí goile idir sin agus le hama. Agus Colleen eile fós Aimsithe ige Kilkenny. Counson Aimsithe ige Diarmuid ó Lealawis. Fear go raibh chúig chól agus 8 díag na Colleeny Aimsithe sa chraibh chamórtas aige sa le dosnig chluhan leanú. Agus stoilm go bhné an chiad scór in a bhuaig. Bhí halla huan a cháin. I deirig Kilkenny ige chuidir an ónsaí. Seán ó Sibleáin. Anna Hábháil déanta ige Fergalóiríon. Seo heb Padraig ó Faraíd. Agus Andrew ó mar a chó ó Óchail. Stig sa chóine. Deireach tód Sárathe. Seans ige Seán ó Sibleáin. Seán ó Sibleáin agus Níl O'Donnell i Cork. Agus puck sair nóthaithe ige Níl O'Donnell na Chorcaig. Donald O'Mahony. Séblian a díag go haise seo, freastan na scoil ar an féris. Bhainte go maith aige, bhainte Stech aige, Padraig ó Faraíl, roiada i réir na láimh idirse. Séamus McDiarmid agus na chóide ó Buachla, de Blár Páisce. Dala an sochal Blár Páisce agus buile fachtain idir le ige Séamus McDiarmid an fearfach sé an fear na buile nuige. Bhí fuil róin níos túisce leis ach Willie Barrett Obradáin an Maltóid chuin an slitar a chahabaisteach atra Maltóháin eile. Agus isteach a gáláid Padraig Iarraí isteach a gáláid Séamus McDiarmid. Séamus McDiarmid a bhla isteach go dtí Seán ó Sibleáin. I deireadh Seán ó Rian a bhaint amach agus Diarmuid ó Lealawid inis, seo hé Diarmuid ó Lealawid. Seansar scór eile agus é sin déanta go deas aige. Dhá Colleen as a chéile Aimsithe an son ige Diarmuid ó Lealawid de Kilkenny. Donald O'Neill a chuid Kilkenny ige an ónsaí. Seán ó Rian, Plantasach. I deireadh Níl O'Donnell i chuirdo. Bhainte Stech agus seansar chól agus anna chól. Istig an son ige Kilkenny, Padraig ó Faraíl, a ruthis Stech an son. An slitar ige an gúlmháid istig, Donald O'Mahony, Padraig ó Faraíl, a ruthis Stech.
agus haimse sé an Coulson, se haríist an Lántasach, Brandán Brunach, Wolle an Clitted, isteach, I dro an Chúil an Cúlbáiristig, I gairí go hard, an Slitter ige, I mihewig agus Padre go Charaín, istig, Emil na Cearno ige, hain Cúl anaháchtach ach nóthú de Kilkenny. Agus an ish, tá Cúl agus Tí Cúlíní aimse hiige páin. Agus Kilkenny go mór an uachtar an ish leis scórsan agus seohé, Sean O'Rian, ach fóríl an Baltasach. Dóna le héna trí agus bris agus dénomatí fihead imre na hen. Brandán Brunach, Cork mo, mar a veras ige, agus le lechiad méadam no marsin a Machatson, Raymond O'Connell. Raymond is dachgarí baramach gáin, seansige bara, Bahísel, agus átábáil in sunú ben, Colabhfuil sídir, agus I taca himach, tá sé lehama, well, ní Anna Geshinson ige Corcaig, ach ní réid an táileocha, an adóg séte ige Maltóid, agus lehama, seo de sé le vinid, I meachtasteach baramach gáin, ordíarach godú gwiltige, agus Will an Counson an polo, no an trasnán, agus páile síach, Bhí ord iirecht ige Corcaig I chólach nóthú ach, well, ní raibh sin andóid, agus seo a ríiste, I meachtasteach an son, an Slitter bhuilte go dtí baramach gáin, bara a roihisteach, bhuilte, anna chéan ar fad agus an trasnán a bhfuil sí, an trasnán agus taca himach, agus mí á le Corcaig an tá le Kilkenny. Sinéan scór ag le hama, dóna Kilkenny, chéile trí ige Corcaig. Well, you'd have to say that Cork really could have done with that score. The last time these sides met in the All-Ireland final was 1988. Victory on that occasion went to Kilkenny. On the evidence of what we've seen so far, it looks like they will repeat that victory, or will they? Well, that's all to be decided in the second half. Join us for that after this commercial break. At this stage, the Cork crowd, of course, will be in from much earlier to see their minors play. The Galway people have been arriving over the past 10 or 15 minutes for the senior game and later on. Beautiful atmosphere, beautiful setting here at Croke Park. Sun is shining. And you know, when you look back on tapes of previous All-Irelands, the sun always seems to be shining in Croke Park in September. You think that maybe the summers were better then? Well, maybe they weren't. Down on the pitch at the moment, the Artane Boys Band, as usual, entertaining the crowd. But something else that has become a tradition over the last couple of years here at Croke Park is the skills produced by the national school players, camogie and hurling, from all over the country in the colours of Cork and Galway today. But as I said, they have come from all parts of Ireland to give this exhibition here at half-time in the minor match. And now perhaps one person who's not enjoying the scene quite as much as the others at Croke Park today is Donal O'Grady, who's here beside me, because Donal, you cannot have been too pleased with what you've seen so far of your minors, trailing by 2-9 to 1-3 and things not going well. No, not going well at all, Michael, but it must be said that Kilkenny look far sharper, far cuter, and that they're dominating the game. They're playing their type of game, and they've imposed their type of game, and they're dominant now. Cork started off for the first 5 minutes and hurled everything on the ground and let everything go first time. And I think that was the only way that they could have success. Kilkenny wrapped in a couple of goals, a couple of points. Well, Sean Ryan for forward and Dermot Lawler looked very sharp. Cork's backline 6 and 7, so it's a case of we badly needed Barry Egan's shot there to go in. It would have given us a bit of heart, but I mean, that's the way it is, and Kilkenny are in the driving seat and they look to have a won at this stage. Also with us on the panel today is Bobby Ryan of Tipperary. Now, Bobby, I've seen this Kilkenny team play through Leinster. They were very impressive in that. They continue to be impressive today. Their forwards are really picking off their scores. This is what impresses me. They just look up, quick shot over the bar. Yeah, very, particularly the full forward line. As Donal said, very clever. But I think from out the field, they're getting a great supply of the ball. I think we have to take into consideration that they were playing with a strong breeze, so they're obviously going to get a lot more of the play than the Cork forwards. But I do feel they are a little bit cuter around the goals, particularly their full forward, Sean Ryan, is very impressive. Great catcher of the ball, and he's wasted absolutely no ball. One interesting point of the game, I know it's an awful lot of blocking down. I don't know whether it is that the Kilkenny players are good to block down or whether the Cork players are slow to strike. I don't know. It seems like there is an awful lot of blocking down and hooking in this particular game. These Kilkenny guys are also big and tough and strong fellas. Now, Cork
senior players are going to be meeting a fairly tall and strong Galway team later on here today. You know Cork hurling very well. Do you think Cork hurling has changed over the years? Do you think still skillful ground hurling? Gerard Canning mentioned it earlier on in his summary of the game. Yes, I still feel Cork have never lost their old traditional style of hurling. They play it very quickly out to the wings, and they're great ground players. Always have relied more on skill rather than the brawn strength. They have never lost that. Guys like Tony Sullivan will always win out in the end because they're so skillful. Cork are a very, very skillful team. Always have been down the years, and this team are no different. Donald McGrady, a word to you, perhaps. Now, some of the senior players will have been watching a little bit of that minor match there during the first half. They'll be going into the dressing room now to prepare for their own game. Does it in any way demoralise the senior team if they see the minors taking a hammering, or is that just a different day's work? Have they their own things to look after? Yeah, I think basically they're concentrating on the senior final. Whether the minors win by 10 goals or are beaten by 10 goals, I don't think it makes any difference to them. They're watching the game really as neutrals, as just spectators, just to pass it 10 minutes to a quarter of an hour. But they're basically thinking about their own game. The senior final is what they've come about. The minor game really doesn't interest them. One other aspect of the game here today, win, lose or draw for whoever. Games like this, of course, are always the pointers to the stars of the future in the senior division. And here today for Cork, we will have 3 former minor players taking part in the senior game. And of course, always these minor games produce stars to look out for. Anybody that has impressed you today on either side? Well, as Bobby said, really, Sean Ryan, the full forward, has been excellent. He's very strong. He holds his ground very well, which is important on the square. And he's been catching the ball, and he distributes as well, and he has a good shot. But Bobby pointed out also that you need a good supply of the ball. I mean, a full forward is only good as the ball coming into him. And Kilkenny, even though they are playing well with the wind, they're not concentrating the ball, just lobbing them into the square. They're moving the ball around from left to right across their forward line. But definitely himself and Dermot Lawler are two that have impressed me. They're very sharp, they're very quick, and they're very cute, that's what a forward's all about, really. Yeah. All right, Donald, and you have almost conceded defeat for your minor team. You've seen the writing on the wall. Bobby Ryan, a last word from you. Do you think it is all over for Cork? Will Kilkenny win this one? No, I do not. I think the wind is going to be a big factor in this game. I think I would never rule out a Cork team. No matter, I know from playing against Cork teams at any level, they'll always come back. I think you're going to see a good second half, and Cork will come back. And with that win behind, who knows what's going to happen in the second half. All right, cheer up, Donald. Where there's life, there's hope. Things might go better in the senior game. OK, the players are coming back out onto the pitch then shortly. There's a nice shot of colour there. Of course, we've come to see this kind of Cork colour on big match day, whether it's in Munster or here in Croke Park. And we've often talked about these flags and the various colours, the universal flags of the Cork supporters. Well, as you can see, the Kilkenny team coming back out onto the pitch again. So perhaps we'll go back to our commentator again now for this minor match in the second half, Micheál O'Shea. Grabagad agus cím go bhfuil ahrú a bháin an chorcaí an líad colm ó de leún idir fithe I gimmartamo I lápáidce do chorcaig don tarna le. Níl is a gyn gyffól cétá I mihid don báic. Ach tá ahrú a bháin a líad dawn agus dar nó tá siad go mwrchan derig. Dó na le héna trí a láhar na huide. Snéan sanna, rwy'n míad fiachantid. Amo, a lápáidce na chuide ó buachala I mihid don báic ceapim. Agus colmán ó de leún I gimmart in áit amo a lápáidce. Beg cór na gaithe ige corcaig sa tarna le agus, well, cúpla scór tapaig I tá stáilmhatha, cé dheoig na scórna I the sach an tarna le is georga me hesagai. Dahanna áile fad so agus bítir na gailí le fiscint an son sa clúa. Ach sehe, Willie Barrett agus an tarna le tosnathe. Agus Kilkenny an ónsaí an Jace McCumbasbig agus Brianna Corcoran a Bolamach. Shansigan na Lewnach. Shanson, Mihawig. Teefsach an báil. Bwrdd na bíhe I gas na Corcaig agus Brianna Síchain. Cachtadir, Eric Ocean. Gwyltistach ige. Mac de Londra, Eric I Wolasteach. Agus Shahe, Raymond up.